Ekitongole ekyo kikulu nnyo kuba kye kirabirira omutindo gw'emmwanyi ogulimibwa naye n'obungi bwazo wamu n'okuwa amagezi abalimi. Era ffe kampeyini kaweefube ono ow'emmwanyi terimba tumukoze ne UCDA emyaka gino 8. Enjawulo buli omu agiraba. Abantu abasinga balimi era ndowooza abantu abayimiridde ku mmwanyi bali obukadde nga 15 oba n'okusukkawo mu Uganda. Kati ekitongole ekirabirira obulungi bw'abantu bano tekyagala kukwatibwako wadde mu 2027. Waliwo abagamba nti bakireseewo tumale okulonda bakijjewo nga 2027 atuuse. Kijja kuba kya bulabe. Era gavumenti eno neeba ekozeemu ku nsobi ezisinga obunene kasookedde ejja mu buyinza bw'erisalawo okwabulira abantu abasinga obungi balimi. Bw'ojjawo ekitongole ekibalabirira obaabulidde era ejja kuba nsobi nnene. Era ffe tulowooza nti ekitongole kya UCD kyagala okwongera obuwagizi, ensimbi, ebikola babituuse ku bantu abaabulijjo abasookerwako mu byalo ebisookerwako eyo ewala ekiruhuura ne Namakomo. N'olwekyo tubasanyukidde kino kye bakoze. Tubasaba 2027 tali wala baleme kukizza. Abantu balime emmwanyi baweebwe amagezi bafune kasente baweerere abaana bejjanjabe balye bulungi basule bulungi. Nebaza nnyo ebirabo ebituweereddwa era tugenda okuddamu okubatuukirira. Ebirabo byo tubyeyanzizza naye twagala enkolagano eyongerwe n'ababukadeefu okusobola okutuusa obubaka buno. Tuli mu mwezi gwa 9 tubulwayo emyezi 3 gyokka okumalako omwaka batandike okugaana okuyigula emmwanyi zaffe. Okutandika January ebbeeyi y'emmwanyi eyinza okugwa bwe tuba tetutuukiriza bukwakkulizo bwa Palamenti y'e Bulaaya. Ssaabasajja Kabaka alina abakulembeze okuva mu byalo kuviira ddala enkuke, waliyo omutongole, waliyo n'ow'omuluka, waliyo n'eggombolola ebuwunga. Abo bonna bwe tuba nga tubayingiza mu kaweefube ono ne bukadeefu ne UCDA tusobola okutuuka ku kiruubirirwa ekyokuwandiisa abalimi December wanaggweerako. Twetaaga obuwagizi obw'amaanyi ddala okuva mu UCDA ne mu gavumenti era tusaba obubaka obwo mu butuuse mu bakulu. Ababukadeefu bamanyi kye banaakola oba bajja bawa baziyita proposal ndoze bwe baziyita. Dr. Sekamatte mukugu nnyo mu ebyo ne ttiimu ye tukolagane tutaase omulimi tutaase Uganda fenna tweyagalire mu kkula lya Afrika. Palamenti y'e Bulaaya yayisa etteeka erikugira okugula emmwanyi n'ebirime ebirala n'ennyama n'embaawo okubitunda mu katale k'e Bulaaya nga emmwanyi ezo oba kokowa nga alimiddwa ku ttaka eryali ekibira. Etteeka ligenda kukola okutandika nga 31 December. Palamenti y'e Bulaaya yayisa etteeka eryo lwakwagala kukuuma butonde bw'ensi. Ebibira bwe bitemwa ekibuguumirize kyeyongera mu nsi yonna, n'amataba n'omuyaga n'ebintu ebirala bingi nnyo eby'obulabe eri ate ffe abantu kubanga obutonde bw'ensi kwe tuyimiridde. Kyebava baagala okukugira okutema emiti oba ebibira abantu ate ne basimbako emmwanyi. Etteeka lino lyenjogeddeko eryayisibwa Palamenti y'e Bulaaya litukwatako kubanga emmwanyi ze tulima mu Uganda ebitundu 60 ku 100 ab'e Bulaaya be bazigula. Kaakati emmwanyi ziyitimusizza obulamu bw'abantu mu ngeri nnyingi. Abaana basoma, abantu bejjanjabya, abantu batandise okusula obulungi okubeerwa n'obulamu obweyagaza abo abalimye emmwanyi.
naye bwe banaalekerawo okugula emmwanyi eziva mu Uganda ebbeeyi ejja kugwa, obulamu buddemu bukalube. N'olwekyo etteeka litwetaaza okumanya nti buli alima emmwanyi tazirima mu ttaka eryaliko ekibira, era bajja kuba bagoberera, kubanga ebizungirizi bisobola okumanya ettaka eriri e Kasanje ne Namakomo, ebizungirizi ze satellite, ebizungirizi bisobola okumanya ettaka emmwanyi we zaavudde ne bategeera nti ekyo kyali kibira. N'olwekyo ku mulundi guno njagala kubuulira abalimi b'emmwanyi mu Buganda ne mu Uganda nti okuwandiisa abalimi kwe boogerako si kwakubaggyako misolo, si kwakuba kutegeera muwendo gwa mmwanyi z'ofuna, nedda, si kukaluubiriza, si kulemesa balimi. Okuwandiisa kwe twogerako ku mulundi guno tuluubirira okulaba nti emmwanyi zaffe tebazigaana kuyingira Bulaaya. Bw'oba oli Kasanje n'olima emmwanyi ne bamanya nti e Kasanje tekyali kibira, olwo nga bazigula. Bwe bamanya nti e Kasanje kyali kibira nga bagamba tumuzireeta. Twaleeta ekaweefube w'emmwanyi terimba olw'okwagala abantu babeeko ke bayingiza babe n'obulamu obulungi. Ffe emmwanyi si ffe tuzifunamu, abazirima be bazifunamu, naye ng'ekyo Kabaka kyayagala babeeko n'akantu mu nsawo. Era ffe tubagamba ku ssaawa eno nti okwewandiisa okwogerwako si kwa bulabe. Era ndowooza nja kwogerako ku CBS ngole programu nnamba ku nsonga eyo. All of us having witnessed the advantages that have accrued to the farmers, the ordinary person, the majority of the citizens, we need to urge Parliament and government to completely abandon the idea of phasing out UCDA. Now, these new regulations by the European Parliament, the current ones, underpin the significance of UCDA. Who is going to engage with the farmers and the ordinary and the stakeholders? Who is going to engage them to ensure compliance? The Minister of Agriculture? I doubt very much. The mechanisms are not in place at all. I follow the Minister of Agriculture because the Kingdom of Buganda is largely about ordinary people who are involved in farming. And I know what I'm talking about. So for Uganda to comply with these regulations, we need UCDA. Isn't that obvious? But that's merely the tip of the iceberg as far as the role of UCDA and emancipating the ordinary person is concerned. And even before these regulations, the issue of quality, the quality of coffee, which affects the price, which affects the livelihoods of the ordinary person, was a very significant even the quantity of coffee that was being produced. That's why when we initiated the Mwanterimba in 2016 and engaged with UCDA, they gave us seedlings which they couldn't distribute. Mukodomi Wangali Wanurutako can testify to that. Yes, they could not distribute them, not because they didn't want, but they didn't have the mechanisms. But because they were in existence, they could engage with, and we engaged with the farmers, and we had production boosted. The role of providing extension services is also very, very paramount to this industry. Some industries have been supported with huge amounts of money. You know them. I don't know the role of some of those industries vis-a-vis the role of coffee. So UCD actually needs more support. And I read in the papers that
The matter will be revisited in 2027. And if they decide to phase out UCD in 2027, I think the government will have made its biggest mistake.